inspire those who try to join hands Dann together, weiter. we can move forward, even if only one. You're looking good, Doc. You aren't looking too good yourself, though. I've been wondering when you'd show up. So, what is it? I don't know what you're struggling with, but just spit it out. That's the reason you've come here, isn't it? I can't keep any secrets from you, can I? So, the truth is... I see. So everyone comes to you asking for your help. I don't mind being relied on. I mean, I'm happy to help. It's just that... They take it for granted because you're a hero. That must be tough. I don't blame you. I just don't understand. Renans hate me without question, while Danans call me a hero. Who in the world am I? We spent such a long time as slaves. In some ways, I suppose we're still trying to get free. Listen, Alphen, how many hands do you have? Hands? Well, I have 2. And how many things can you hold at once with those 2 hands? You think the blazing sword can hold hundreds or thousands of things at once just because he's a hero? Nonsense. Well... All they see is the legend. They can't tell the difference between Alphen the person and Alphen the blazing sword. That's your real problem, isn't it? So you need to tell them. Remind them that you only have 2 hands. Are you saying I should abandon people even when they're asking for my help? Not at all. You want to help everyone. That's a great mindset, and there's nothing wrong with it. However, in order for you to meet everyone's needs, you would have to grow 1,000 hands. No, even 1,000 wouldn't be enough. You'd still miss something, and the people would still complain. All you can do is choose what's important to you. What will you do with just those 2 hands of yours? You are the one who decides, Alphen. Not the people, not the blazing sword, but you. I decide. I decide for myself. I do. Willst du gar nicht nachfragen? Wenn, dann sollst du mir von dir aus eine Antwort geben. Es sieht aus, als wäre dir etwas klar geworden. Ja. Aber so ganz habe ich es für mich immer noch nicht raus. Dann lass uns erstmal hier rasten. Du kannst eine Nacht drüber schlafen. Wir haben es nicht eilig. Most schools being used as housing for Renans, so we can't go in. The Renans there must be living pretty rough. They say it's temporary until they can relocate to Pelagian, at the very least. I hear it's been improved quite a bit since Doc and I lived. Oh, das Flammenschwert und sein Gefolge. Ihr seid doch nicht nur auf der Durchreise, ohne hier zu übernachten, oder? Was? Guten Morgen. Und? Siehst du nun etwas klarer? Ich glaube schon. Ich will mit allen reden. Mit allen? Mit den Karmesinkrien und den Leuten, die hier leben. Ich will, dass sie es auch hören. Oder besser gesagt, ich will es hauptsächlich ihnen sagen, in meinen eigenen Worten. Wenn das deine Antwort ist, dann bleibt mir nichts zu sagen. Lass uns Nace bitten, alle zu versammeln. Ich drücke die Daumen, Alphen. What's going on? Was? I don't know, but it's gotta be something big. That's the blazing sword, you know. Everyone, listen. I once fought with my friends against the Renan lords. I did so because I thought it was the way to save everyone.
I always thought that I had an obligation to fight, to help those unable to fend for themselves. But I realized I was wrong. I can certainly fight to some extent, but I'm still just a human. I'm not a god or a hero. What are you saying? No way! You mean you're not going to help us anymore? That's not what I'm saying. I want to do all I can. But not because I'm some hero. Not because anyone told me to. I want to do it because I choose to. Even so, there's a limit to what I can do. And that's why... You're saying you'll be a hero who helps when you're truly needed. Nath. When Zephyr died, we foisted that responsibility entirely on you, rather than sharing the burden. Eventually, you'll be gone, Schöne Musik gerade. just like Zephyr. Everyone dies in the end, whether they are a hero or not. We need to learn to fend for ourselves and not rely entirely on you, or on any individual for that matter. Am I right? Right, exactly. I believe that is the path to real, lasting freedom. For all of us. But each and every one of you will need to work together. I'm asking for your help. You heard him. The time for depending completely on others is over. From here on out, we have to find ways to do whatever we can on our own. As long as we work together, I'm sure we'll be fine. Go ahead and leave the rest to us. You focus on yourself. I'm sorry for burdening you with so much up until now. Na geht doch, ey. Thanks. Kümmert euch mal ein bisschen selber um euren Shit. Oh, Shion sieht so hübsch aus. Oh. Feeling better? Yeah, I guess in the end, it seems I was bound by the word hero myself. You freaked me out when you suddenly decided to talk to everyone on your own like that. Those who depend entirely on others cannot truly call themselves free. A good lesson that we all should keep in mind. The people here will eventually understand. I really believe that. If everyone can learn to truly think and decide for themselves, I think they'll start seeing a lot of things differently. And hopefully, one day, they'll Absolut, realize Luna, that the absolut. differences Jetzt between schöne Haare. Danins and Renins don't matter at all. So then, now that you've decided to follow your heart, what do you want to do next, Alphen? I want to find Nazamil. I'm not sure what she's going through, but I can't help but feel like she needs us. But first, I want to go to Niez. Yes. I want to speak to the people in different cities like I did in Olzebek. I'll start with Niez. I'll start sowing the seeds in every town, so that maybe, one day... That's quite an undertaking. Difficult for a hero, let alone one man. Well, I guess we'll just have to lend him a hand then, won't we? Niez it is then. Jetzt auch gern solche Haare, Luna. Woran scheitert? Unlike Ulzebek, Wahre both Danins Freiheit and Renins live in Niez. How do you gibt plan sich to ganz dem start? Leben in der Good neuen Welt question. für den Tag, Do an you think dem we alle should talk to Verbindungen people abreißen. separately or together? Separately would raise questions. I believe at the same time is better. I wonder how people in Niez have been doing. Oh, guckt mal, wir haben Character-Side-Quests jetzt bekommen. Dann wird das unser Since we nächster left. Step. People often need some sort of impetus to change their ways. In that sense, I doubt much has changed. Hat er nicht gesagt. Geil. Naja, um solche Haare zu haben, müsste ich die blondieren und verlängern lassen. Kannst du doch auch mit deiner jetzigen Haarfarbe verlängern. 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 Verlängern
Huh? I think someone's calling out for us. They could have something they need from us. Ah, ist Shion hier oben? Ja, dann zieh durch, Luna. Ah, wo könnte der Bursche bloß hin sein? Hey. Stimmt das nicht? Suchst du jemanden? Alphens. Ja, ich suche meinen Sohn. Er ging los, um Obst zu besorgen, aber kam nicht zurück. Also bist du hochgekommen und von oben Ausschau nach ihm zu halten? Das sollte nicht lang dauern, im Geschäft etwas Obst zu kaufen, nicht wahr? Ich habe ihm kein Geld gegeben, also ist er vermutlich aus der Stadt gegangen, um selbst welches zu pflücken. Wächst hier in der Nähe irgendwo Obst? Es sieht mir nicht danach aus. Um ehrlich zu sein, wurde ich vor einigen Tagen krank und mein Sohn wollte mir Obst bringen, damit ich rasch gesund werde. Klingt wie ein sehr lieber Junge. Das war ja schon immer, aber seit wir von der Sklaverei befreit wurden, ist er ein wahrer Wirbelwind. Er wird alles tun, was er kann, um anderen zu helfen. Ich würde ihn gerne dabei unterstützen, aber ich mache mir Sorgen um ihn. Verstehe. Jetzt, wo er frei ist, gibt es so vieles, was er machen will. Alphens, wir sollten ihn rasch finden. Wenn er unterwegs Zeugeln begegnet, könnte es übel ausgehen. Du hast recht. Der Weg nach Moskul ist gesperrt. Also lass uns im Iglia-Ödland mit der Suche beginnen. Mein Sohn heißt Delio. Bitte findet ihn für mich. Charakternebenquest. Zusammenfassung. Charakternebenquests konzentrieren sich auf die Geschichten einzelner Gruppenmitglieder. Die Charakternebenquests für jedes Mitglied werden mit einem Icon ihres Gesichts markiert. Also erlebe sie, wenn du welchen begegnest. Wenn du beide Nebenquests eines Charakters abschließt, wird sein Boostangriff stärker. Diese verstärkten Boostangriffe sind extrem mächtig, also lohnt es sich, sie freizuschalten. Geil. Weißt du, was Extensions kosten, Luna? Wir haben einen Friseursalon in der Familie. Klar weiß ich, was sowas kostet. Dass sie nicht günstig sind. I hope that kid hasn't gone too far. But speaking of doing what you want, Shion, what's something you... So. Dann auf ins Iglia-Ödland. Na, siehst du? Always wanted to do. Me? I may have mentioned, but I have some general ideas. Cooking, clothing design, things like that. I haven't decided Und deine Extensions. on a particular thing I want to do yet, though. Weiß doch nicht There's no rush, so give it some mit thought. deinem Geld. Man lebt nur einmal und muss sich was gönnen. Ich hab sogar von Luna gesungen. Huah! Warum tust du das? Du hast mich dazu verleitet. Du bist schuld. Boah, danke auch. Warum? Du hast jetzt einen Ohrwurm von mir. Guck mal. Du musst jetzt immer an mich denken. Are you Delio by any chance? Your father is looking for you. Der Emote ist aber auch geil, steht doch. Heißt du zufällig Delio? Dein Vater sucht nach dir. Whoa! The blazing sword? And I remember you too. Hab ich das schon mal gesagt? Was denn, Luna? You're the one who gave us the elevator key at Ganymede Castle. Yep. You saved my life that day. Blöd, I made it Mann. out safely thanks to you. Jo. Glad you're safe. My name is Alphens, and this is Shion. I'm Delio. Nice to meet you. Your father told us what you're doing out here. This is a dangerous place for fruit picking, especially alone. But my father's been tired, and I want to help him feel better. When I was forced to work at Ganymede Castle, I saw so many people work until they dropped. When you came and freed us all, I was so happy. That's when I decided I wanted to help people too. And I thought I could start by helping my dad. But I don't have any weapons. So I thought about what else I could do. Delio. How about this? We'll gather fruit for you. Shion? Oh, really? I haven't found any yet and was starting to worry about what I'd do. Yes, leave it to us. You go back home and wait with your father. Okay, got it. Thanks. I'm sorry I answered without consulting you first. No, it's fine. Wir haben sogar alle Obst-Dinger schon zusammen.
kurz den Kampf erledigen. Dann gehen wir die Zeitquest schon abgeben. Don't you think you've saved up enough power at this point? Can't get out of just waiting for the right. Stop being shy and just go for it, like you always do. The heavens must be smiling. Hab ich, glaube ich, heute Mittag schon gesagt, ne? Dass ich solche Quests, Sidequests am liebsten habe. Wenn man nach Annahme der Quest schon die Items zusammen hat. We finally made it. Geben wir die direkt mal ab. Oh, wo kann ich jetzt hier hochklettern? Ich übersehe das jedes Mal. Schon damals im Main Game. Apropos Main Game. Wer es noch nicht gespielt hat, Tales of Arise, holt es nach. Sehr starkes Game. Welcome back. We got some fruit for you. Are you sure? Is it okay to touch you? Boah, ich will sie auch touchen. Yes, I'm all right now. Listen, I'm sorry about what I said back at Ganymede Castle. It's okay. I was a little surprised, but Alphen told me it wasn't my fault, so I didn't let it bother me. Lass dir dein Cookie schmecken, Shadow. Thanks for the fruit. It looks so delicious. I'll share some with my dad right away. Ha! How wonderful. You've both been such a big help. So, du Lieblings-Dovi-Pupsnase, danke fürs Singen. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche dir noch viel Spaß. Mach nicht mehr so lang, Schmullemock. Schlaf gut und träum was Schönes. Luna, das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Angenehme Träume. Fühl dich gedrückt. Und wir lesen uns morgen, ne? Hau rein. Our actions had greater benefits than we realized. I'm really glad we were able to free those people from slavery. Xian? What's the matter? That child is just like I was when I was freed from my thorns. Once I no longer had to deal with them, I thought of so many things I wanted to do. Am I selfish? No, not at all. I think it's a good thing. I'm not so sure. But after meeting that boy, I think I want to do more of the things I thought of. Is that right? Well, I'll be here to support you. If there's anything I can do to help, just say the word. That means a lot. Thanks, Alphen. So, have you thought about what you want to do first? A little. I think that coming up with outfits sounds more fun than just reviewing clothing. Oh yeah? I think that's great. Thanks. And a new look for you is at the top of my list, Alphen. Just don't pick anything too wild, okay? Wow, und schon ploppt ihr die nächste Zeitquest auf. Yay! Komm nur rein. Ach, du bist es, Alphen. Hey. Du siehst gut aus, Cole. Hilfst du heute im Laden aus? Ja! So sieht's aus. Gladys Donuts sind so beliebt, die Leute rennen uns die Tür ein. Seid ihr auch hier, um welche zu kaufen? Yes. Selbstverständlich. Sie zögert keine Sekunde, aber sieht ja so aus, als wären Gladys Donuts eine ordentliche Delikatesse geworden. Oh, sie verkaufen sich wie warme Semmeln. Dank eures Rezepts. Ordeno schaut auch ab und zu rein. Von Sailor Moon über Lady Oscar bis zu den Kickers, wir waren dabei. Yes. Nannte sich auch der damalige RTL 2 Nachmittag. Bin Anime- und RPG-Fan, deswegen bin ich auch hier richtig. Das freut mich immer wieder, Missy. Danke dafür. Irgendwas von sicher gehen, dass wir das Rezept aus Milligramm genau befolgen oder so. Ja, so sind Spitzengourmets eben. Er will persönlich sicherstellen, dass seine Aromen reproduziert werden. Aber dann verschwindet er von jetzt auf gleich wieder. Die Gastronomie, sie ruft nach mir, sagt er nur. Aber ihm verdanken wir, dass mehr Leute jetzt Donuts backen können. Nice. Wie wunderbar. Das bedeutet, ein schmackhafter Donut ist an jeder Ecke zu finden. Wobei wir ein gewisses Problem haben. Wir haben eine Karawane organisiert, um Gladys Donuts außerhalb von Kalagia zu verkaufen.
Wir haben auch schon ganz Kalaglia angefangen, Weizen anzubauen. Klingt weniger wie ein Problem und eher so, als würde es super laufen. Das würde es, wenn unsere Karawane nicht im Igia-Ödland von Zeugeln angegriffen worden wäre. Der Wagen ließ beim Angriff einige Donuts fallen, auf die sich die Zeuge gleich gestürzt haben. Nur so konnte die Karawane entkommen. Verstehe. Schade um die schönen Donuts, aber wenigstens kamen sie heil zurück. Hier, seither wirft die Karawane immer Donuts ab, wenn es aussieht, als würde ein Zeugeangriff bevorstehen. Und jetzt haben die Zeuge Geschmack an den Donuts gefunden und greifen die Karawane gezielt an, um an die Donuts zu kommen. Das ist schlecht für die Karawane und schlecht fürs Geschäft. Die Zeuge haben schon mehr als 100 Donuts verspeist. Entsetzlich. Das sind ja Leckereien für 3 Tage. What? Was? Nur 3 Tage? Alphens, das ist ein ernstes Problem. Wir müssen das unternehmen. Dann kümmern wir uns darum. Ja, wir kümmern uns um diese Zeuge. Danke, Alphens. Aber nehmt euch in Acht, mit den Zeugen ist nicht zu spaßen. Donut-basierte Wirtschaftsförderung. Ich mochte RPGs noch, als die rundenbasiert waren. Ja, ich bin auch damit sehr groß geworden, aber ich muss sagen, irgendwann war ich doch froh, dass es actionbasierte ging, weil mittlerweile werde ich in der Regel bei rundenbasierten Spielen müde, schläfrig etc. Ich kann ihn dann nie mehr so lange am Stück zocken wie früher. Und die Sache ist, tatsächlich hat es vor kurzem ein Spiel wieder geschafft, so richtig meine Begeisterung zu wecken. Das war Sea of Stars. Das Spiel war richtig sick. Is that the Zoogle we were told to dispatch? Magst du kaum sagen. Für Dragon Ball GT habe ich damals den Unterricht getrennt und wurde enttäuscht. Oh ja, Dragon Ball GT war leider eine Enttäuschung. Das war dann schon die schlechte RTL 2 Zeit. Consider yourself finished. There you go, Alphens. It's time to end this battle. Don't you think you've saved? I'm right beside you. I'm all stopped up. A charge like that can easily be fatal. Just as well, I'm here to stop it. We did it! These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Take I this! guess you had your uses now and again. Told ya! Lies unstoppable. We Shame turned the you're not tables like on that them. all the There are time. still more left. Right. No time to hold back. Now, More Zucos? Keep calm and take them down. Rising Falcon! Fantastic. Great. Amazing. shut up. Ja, wie geht das genau? I was only trying to be nice. I can't imagine. Who, me? That's a little much, don't you think? All right. That should do it for the Zoogles. Let's let Cole know we're done. Ich glaube, so das erste Mal, dass ich richtiges Schneiden von RTL mitbekommen hatte, war während Naruto lief. Da hatten sie, glaube ich, einiges geschnitten. Yo, Rex, Grüße, was geht? Uhu. Aber ja, ich glaube, dann haben wir auch die Sidequest fertig, ne? Ja, können wir die auch abgeben gehen. Ah ja, gute Sailor Moon Zeit, wo man sie nackt sehen konnte. That was quite the little adventure we went on. GG's zum Beenden. Rex, Hammer. Hat er gestern, vorgestern schon ein bisschen drüber gequatscht gehabt, ne? Willkommen zurück auf. Yes. Cole hat mir alles berichtet. Dem Anschein zu urteilen lief die Jagd. Right. Ja, jetzt sollte es erstmal wieder sicher sein. Danke, Alphens. Jetzt kann ich noch mehr Leute mit Gladys Donuts beglücken. Und ich hoffe, eines Tages bringe ich sie bis nach Moskul. Hallo, Doc. Ist in Moskul heutzutage alles okay? Ja, alles wie immer. Die René aus Kalaglia und einige aus Lenegis haben sich hierher niedergelassen. Diese René haben tiefsitzende Vorurteile gegenüber den Nähern und wollen nicht mit uns reden. Moskul ist nicht so weit weg, daher kann ich sie selbst liefern. Aber du willst doch bestimmt, dass die René in Moskul deine Donuts essen, Cole. Ja, ich will ihnen zeigen, dass Kalaglia, nein, dass Dana köstliches Essen bietet. Kein Grund zur Sorge. Der Ruf von Donuts, die so köstlich sind, wird sich irgendwann bis nach Moskul ausbreiten. Wart's nur ab. Hehe, wirklich? Na, wenn du das sagst, muss es ja stimmen.
Okay, irgendwann werde ich einen lernen in Moskau. Definitiv, klar, die ist Donuts liefern. Right. Wir glauben an dich, Cole. Himmel ja dann darf ich mich wohl auch nicht auf meine Lornbeeren ausruhen. Ja, so wie du es gestern beschrieben hast und auch ja gestern schon bewertet hast, so wirkt es auf jeden Fall. Also, dass es besser ist im Sinne von, es gibt ein bisschen mehr was zu tun als in den anderen Tales of Spielen der DLCs, wo es einfach nur ein Dungeon Bossfight ist und Ende. Also das ist schon ein richtiges Story-DLC hier. Das ist auch story-intensiv. I'll be right there with you. How mature of you to be thinking about the future already. The Crimson Crows isn't just it, though. There are a whole lot of other things I want to do, too. Like what? I want to go out and travel all around the world, like you guys. That's great. Traveling's a blast. Also, I still want to make something and sell it to people. I haven't forgotten my promise, Shion. I'm looking forward to you making something tasty. Have you ever thought of coming to Vicent to study? It could be an opportunity to learn about both traveling and sales. Studying, huh? I've never done anything like that before. It sounds hard, but maybe I'll give it a try. I'll have to be brave to make life better for everyone here. Like when Alphens broke down that wall. That is laudable insight to have at your age. You should know, though, that balancing that with the Crimson Crows will be no easy feat. What if you put together a new group? It could be your very own crew. Traveling the world, doing business. Whoa, that sounds amazing. Okay, and we're gonna be called the Awesome Fearless Dreamers. Ooh, I like it. A name like that just screams courage. Don't you think it's a bit long? Well, I suppose it gets the idea across. Ja, Mikus Tales of Cestiria könnte echt gut erst nach Final Fantasy VII Rebirth gespielt werden. Aufgrund der Zeitintensivität.